Tamale omukukunavu ow'eggwanga twesimye nnyo naffe okubeera wamu nawo. Ffe nga Bannayuganda waliwo amaloboozi g'abatuuze abatasobola kutuukako. Kaffe ne tugamba ffe banno abakumanyi katuuke gy'oli. Kyatwewunyisizza nnyo okulaba nti nno kuba Uganda yonna awamu emiliyoni 48 buli lwakubiri zikulindira kweni. Naye egonde gwe kyoga nti omuyimbi omulungi bw'abanga ennyumba siye ne bagimugobamu mugenda kwokya nnyumba. Kuba siyiye. The owners of these media institutions balina interests with their businessmen. Gundi programu ye yinza okubanga eri popular naye nga teri controversial. Ffe kye tubagamba kiri kimu kyokka, which Kalisa did, which others failed to do. We have been together for a long time. Now in a contribution gy'okukoledde nawe ina gy'onkoledde in all of these years. Let us have a diplomatic way of solving this issue, which he did. He said bamuwabidde n'ambuulira amannya nga bamuwabidde baagala 10 billion. Ne muga tugende mu kooti tuba challenging nga bwe kye bajiridde kimu. They want to use that nkola apology kubanga omu kubo yabba 5 billion. Nze mirundi okola apology mi nti kati ngaba abaana nti bagenze wa president nti ampise ntule nabo yisize kopusire njolako ne mutirawo. I hate them. They ruined my political career. Kakati ba obuzibu bwabwe. They don't know how to deal with arrogant fellows. One, abandon the man. Nze have spent 7 years sibalabangako physically. I avoid places where sigena mu state house once in the 7 years. I don't want to meet them. Yes. Sina kyembaagalako. Kati the best way is to avoid me. If we want mirundi aleme kwogera lwaki obba gobye 5 billion nga ogamba nti woteri yazitwala nkuyinako information lwaki olowooza nti sijja kwogerako. Why do you believe nti you are arrogant? Lwaki olina obujozi obwo mulenzi gw'obukwepansa? This is what pains me. I can kill you. Kubanga singa ogambye mirundi is unreasonable. Twamuwaddeko ne ku ssente era omusajja n'atukuba, kill him. This is what the mafias do. If we give you money not to reveal what we have done, you reveal it, you have breached the contract, we kill you. But we have a different mission. You have a different mission. There's no way these people will force me to kneel before them. In my family, I can kneel before my mother, but not anybody. Tichiri you. Kakati chemba buuza kiki. Kakati be obusiru bwabwe balowoozezza nti eyo pulogulaamu njagala nnyo. Ate nze Katonda yannyambye njagala n'endala bazijje, eyo nze nagyejjeddeko. Njagala nnyo abantu bategeera abalabe b'eggwanga bamafiya bano. Tulabe kwabo bonna bamukankaniza obaani ayita mu kibuga. Okimanyi nti n'ebiseera tajja kugwa ku lulu. I'm happy. I'm happy now. They have exposed themselves. These are the people who don't want me to talk about corruption in government. Bejjeye emitwe gyabwe n'enkuba mu ngalo n'eŋŋalaba. These people have embarked on a self-destruction mission. Wabeeyajjayo omutwe ayite mu kibuga be bamuttirewo. It was good. Any radio station or media institution that will try to intimidate me, infiltrated by the mafias, I will do exactly what I have done to this program. I'm donating money. Bwekyogamba nze sibimanyi ebyo nti buli ofuna abantu bwe bati ofuna ssente bweziti nzize mbakoledde nfunayo omusaala. You go to any difficult. Am I given a salary? No. Do I share from their policy, from advertisements? Mbadde mbayamba kati any institution bamafi yaabwe gye balowooza nti bajja gyeyame. Let us go to court. Lwaki bawabidde NBS? Bajje mbakubira ababbi bano. Mbakubira ababbi mbaanike mu kooti tebafuluma na kufuluma. No compromise, no concession, no anything. Sina kyembaagalamu. Oli mukugula eggwanga amaaso tebagala sirina. Nze I have sacrificed. Even if Museveni appoints me to the minister, I don't work. Sina mulimu gwonna mu government. Kuba nkimanyi
once you want to be humiliated by the mafias, have a formal job in Muse. Kakati singa ndi advisor, singa bagenze dawambayo, mbayo, asemanyi, mbayo mukwatira mu office nga ya GPT, demutani na ko buyinza. To whom it may concern. You only go to court. You go to Museveni to do what? Now, you go to Museveni to do what? To call me as a who? Because as a friend. Museveni appointed me, you chased me away. But how can you determine for a woman who divorced you or you divorced, or to what type of person she should dance with in a dancing hall? I left the government 7 years ago. I'm not under any formal job. I'm not under any minister. Kakati, you go to the president to do what? Ndi Museveni ajamuga ambako. As who? Let us say you as who. Ebifu mwabitwala. Echote mwachibala. Njabata. Baja koyo omulenzi n'omutwegwe ne hoteli bazoje. If he does not cool down, ayina mama we. Uyo mwana ayina kitaawe ne nnyina. Amubulirire. Mutajja kwogera. Tajja kwogera ko ali mwafu wajja wano wunyo olumu nga wepankira ku bana. Bafacha baba. Aba bana bajja kufa bajja batta. Mbonfukamire singa nakwata. Kalisa yamponye mirundi ebiri omwetika. When you mention the names of those people, nalabako tumwebaze ku TV nakakubasatu. Nizikuba nenjiteeka wali. I don't want to see them. They ruined my political career. I was lecturing in Europe. I was traveling twice every week. For 7 years, I'm at home. No passport here, but I survived the poison 3 times. You mentioned their names in my presence. A president, Baba Yagalo Kuchine Singa Mada, a jumping and a bomb to sink a name of Monday. Avoid me like a killer, like a raper. We shall never work together. But do they reason for sure? I can only sit near these people in only 3 circumstances. A mass grave, a flight that I cannot avoid, and a prison cell. Only 3. Naye ekifo kisinga twewunyisa eggwanga ligudde amaaso bamafia soboogeddeko abalala bote babiri kankubuulire bano abaana bajoozi ekibinja kyabwe kinene nnyo. Do you know that the other group, this is a splinter? Nti kamwenda kalowooza nono omutwe omubbi mwate nabakyawa nnyo okuba omutwe nenkuyiwa amanyi okuttaka layisi. Let them follow me. Do you know mosquito? When a mosquito rotates around the ear, what happens? I slap myself, but it dies. Let the mosquito rotate around the ear. It will see. It will see. I will slap myself, but the mosquito will not survive. Leave me alone. We shall never work together. I cannot stop. You kill me and see. Because you were safe. Did I tell you? Omache bakoze balinye yamaje. Gwego oli wamaje. Bakulinyeko. Katonda yatuyambye ne bavaayo. They are on embarked on the self-destruction mission. People have realized who are behind my troubles. Who, yeah, olabeddayo nanga yinza okutambula kati mu kibuga. Abafeeyo batambulire. Tulabeddayo na bwatambula bamukakanizi. Oba kano kayina omutwe ogwo kalinga bwe kati n'obutu bwako katambule mu kibuga. Ntinze bwejjako porogulamu ina kyongambako bakwadina market ateyewunyisa nti mirundi kali you see nze mbewuunya if I can reject a golden ring nongamba akomusamize I refuse to go to government ngoyo omwana yali mu president's office nalyo kagamba muteeke mu I can give nolinjo bam waso omutwe oyo mutani wa kajiji you give me a job, who are you? I can give nalinja kumutta obusungu bumuyina ko tabumanyi oyo ntwe ya pusi yeja mpule ewe na kubera tape na koleka abedega nalinka yodde ne yala kali bampera alla bwalimpa obusajja obwo ndusika na mulifuti Museveni aligula coffin and there is nobody on earth, I can repeat it 100 times, there is nobody on earth who can reconcile us. Tell you, even if I die earlier than them and I see them entering heaven, I will fight. These people cannot enter heaven. I will know. I did a mistake. Sorry, but it is not sick. Oh, we emulated Mayumba was not a thief, Mayumba was not a conman. Mayumba was not an idiot like you.
kakati omukukunavu tuddawa esawa zino ate bwa eno covid etabuse bamafia batabuse otwa magezi ki Uganda should be alert. How? Yes, you should stand up. This is why we don't have an opposition in Uganda. Why don't they talk about basic your Bobi Wine? Baba manyi babo. Intelligence infu. That's why they say Mirundi is the source of Museveni's information. What happened to intelligence? Kitegeza bajuwambadde. Otero bagambira mutwechi. Yes, tebalina magezi. To come out at this time ng'abantu mubabbye mukoze mutya nti tugane tujjeyo emitwe gyaffe n'obujozi muli bafu mwekweke beere Fort Row engalabiyo gibugijje mu Kampala bajja kukuta ekyo bamutuuko bagwase tambulirako ebigero olabe ku kisiisira kyeyo gy'osiiba olinga ali mu ssabo bakikumeko omuliro atambulako kumwe kubeeka atambula mutambuleko ebigere babavungise kana akatabo kano yakyogerako babavungise yakyogerako emitwe gyabwe. You will never get any concession from me. Nawandika ku Museveni te Museveni lwe lulimi luno. How do we save him from his hostile teeth? Nemba wandikira kataba nemba ganti the State House curse. Every Ugandan president asanga curse mu State House. Why? Alowooza abalaba abalala nga bamunoonya ba munju. Nemba gamba is Bobi Wine Museveni's strongest challenger. Kati ekigenza okuzuukawa ababbi bali mu State House. I mean, instead of concentrating on his soldier, prevailing on his soldiers who are killing Ugandans, yerumba Tanzania. Ekyasiza twewuunyisa nti buli muntu gwogerako yenna ono mu ggwanga ava bamugjayo oyogera ku Akolo aliriddawa anti kyeyamanya. Mbagambye nti President Museveni mu kiseera kino kyalimu nze nkitegeera eggwanga. Do you believe nti if you are not Museveni, a revolutionary who cares about the health of your people, do you think nti Museveni yaligadde ekisaawe ekyennyonyi atya? Why? Kakati president naye abuuza Uganda yensi yokka eyajjayo sente za COVID-19 ne bagenda mu parliament ne bajjayo billions a supplementary budget nga teyeewoze. Kenya eri heavily indebted yagenda mu IMF. And your user friends of Africa, the Chinese, none is giving out money. Never talk with South Africa. Hey, kakati president yebuuza Uganda lino nsi ngagga naye sente girwaki emirimu tegirabika n'ategeera nti bamubba bwekye batategeera bamafia yabategedde nti bamubba kubanga bwekye batamanyi nti singa obeera ne house girl ewaka, house girl oyo n'omulekera kilo 10 eza sukaali n'osanga nga ziri 9.5 yiginowa kubanga oganti maybe afumba chai mungi anuunako amuteeka mu. But if you find that 4 kilograms have left, yes, ayina okubanga amuweereza waabwe oba ayina baamugabira. That's a serious challenge. Kakati president abuuza, omukulembeze n'abuuza ababbye sente zino nga bagagga balina, what's their plan? All of these mafias, the mafias can turn against Museveni to install their own mafia. Kuba ebitongole byonna bakuba omuntu ne bamugjayo bane bateekayo owaabwe. That's why they have failed me. Mu TV zonna mu station zonna ezo zolaba bamafia mwebali nti balowooza tujja mufugira omwo, temusobola. Sleep off these villages you got from Kamwenge. Sleep off this arrogance you got from Simanyi somewhere where. Yes, bulenzi mmwe. You are watching me. Anybody should tell this bulenzi. Fetubuuza nti tamani tubusobola abaddeko NBS. NBS agitunze. Kati amazoji wa market kati baga kufuula ekyo si kyekikulu. Ffe tukiraba wadde market. Ffe tukufoloola nnyo ku media. Kakati ffe kyetuteesa tubuuza tino tamala emirundi ku NBS avuddeyo kiki ekiddako. Walala si gwe gusose nava mu State House. As long as the mafias want to get a concession from me, they will not get it. Kunsi mukabali ne muggulu tetuliteesa n'abaana abo. Anybody who thinks that he can reconcile us, atawani bwereere. Abaana abo balina okusasula
bajoze ensi eno alina okudduka ng'aleka buwoteri bwe butuntu mukamulira ajja kudduka kano kokajja kuzunga kadduka ate Rwanda bakagobayo ono mukakaniriza ajja kuba yafadde kuba kansa amulidde abo mbono Diana lwaki oyomba nnyo nga Lukwago wamugjawo tebakuba Lukwago ne bamwonoona ate bamumazeeko ne deputy bamututte Lukwago oli eyalimu ne badya bbawa Nakyobe naye ne bamugjawo naawe oterese mawulugo naye aterese mawulugo. Why do you believe that you step on people's toys nti bo tebajja kuliyakitinga? Ekintu ekisinga obusiru ku nsi ye bbi feces naye nagwo bw'ogalinnya mugawunya gasimeringa zifight back bw'okuba bbi omuggo naye akusammukira. Why do you people believe that you will grab Lukwago's job n'asirika? Who are you? Are you a princess? Who are you? People are just keeping quiet but they are bitter and you will pay for the bitterness. Kakati wali sente ne babbawo ne bakyoka abantu ne babateeka nyamu noti jogebo yulaza kirumi but in fact because of my arrogance, I'm super arrogant. Whenever you tried to intimidate me, I hardened the situation. Kakati fechitowunyisa nti kakati bagambye 2021 scientific elections ne tugamba tuliza muntu ogo atwevyuzize ku ggwanga akirabamu atya toyinza kubeera itamala emirundi anti you see bana abasajja bana aba opposition tebalina magezi ate balina kubanga bali badde babaze nga bagamba nti what if Museveni puts up elections in the current situation? Yes, because Mali and South Korea have done it. Ne Burundi ne Burundi two ne bali badde bateekawo akakiiko ne katunula ebintu ebyo. Ekyokubiri balizoninga tebalina mateeka. Mafia ekolagana nabo. Mafia ye yasooka okuleeta ababaka ba parliament abaali bagamba nti akalulu keeyongereyo. Why? Bwe tulondera mu kiseera kino Museveni tajja kuba na rallies mwe babadde babbira. Museveni tajja kuba na task forces abanoonya obululu. Museveni will just be on air zooming. Kakati olowooza abakola mu State House gwe olowooza bakyali basanyufu? President yatambulanga n'agenda e Tanzania nga waliwo advance egendayo nga ebula ennaku 7. Kakati ayogera bwogezi na mukulembeze wa Tanzania bonna bakyafuna ku direct one on one. Ekitegeeza bonna bakoze eki. Kakati na kino neno scientific election tebajja kufuna. This is why the mafias hired people to talk about it in extension. But these people tebatundia constitution ya Uganda. Constitution ya Uganda ekugamba nti okulonda kwa president kukyukako whatever conditions. If the president is unable to organize the presidential election, he must surrender power to the speaker. By constitutional mandate. And the speaker is not mandated when to return the baton to the president. Nababuuza President Museveni asobola okutalaka obwa president n'abulekera speaker. Kati baba siru kye babadde bakoze bwe bategeera nti speaker kwe kwagala okujjako Kadaga nti Museveni should hand over power to Kadaga bamugobe bateekeko waabwe. Kati olwokuba ba mafia bakolagana ne opposition leaders ba Besigye, the Besigye were sure that Museveni was going to extend the elections. Kibaguddeko bugwi tebalina plan yonna kubanga ye Museveni yababala bwati nti under normal circumstances president yali badde agenda mu parliament to seek emergency powers. Kati Museveni yajja akibala ono mukoddomi we Roya musajja mugezi nnyesibwamu ekitiibwa ne Ssezaala wamuwonya ekitiibwa Kalugire. Kati Kalugire n'amubalira if you go to parliament okujja emergency powers ababaka ba parliament ojja bawa sente kuba bamusaba Nankabirwa yali badde yataddeyo dda ababaka ba parliament 1,400 baagala miliyoni 8 sente mmeka atenga naawe omaze okwejjako income generating gundi ebisaawo bigadde. So Museveni instead of going to parliament to seek parliamentary approval to introduce to declare emergency powers, what Museveni did, he just invoked the Health Act. Mwakolera kubanga ogenda mu parliament yali bawadde sente. Two, parliament etayagala kulonda would be extending the emergency powers for 6 months baleme okulonda.
kakati president najja abakola ekintu ekirala nti bo bano bamafia baali bagamba nti parliament yeveewo kubanga if you don't get money from parliament then the auditor general tazibuulirizaako kati Kadaga naye naga no sijja kujjawo parliament mu future mujja gamba mwabba sente because the parliament was not there. Any money that has not come through parliament cannot be audited by the auditor general. Bana basajja babbi kakati Kadaga bagendayo bamusaba supplement bwe bamala okuzibba to force Kadaga bamuteeka ku defensive boze babbye nga tezoogerwa kakati president najja abakola akazanya akalala Museveni mugezi yabazanya ku kyoga muwa yalinda ne bakola n'abakwata kati Museveni kye yakola n'ateeka wakakiko ke Emmanuel Katongole kake this money by Emmanuel Katongole is not audited by the auditor general. Why? It does not originate from parliament donors. It's an independent company. This committee is a presidential initiative. It was not put there by an act of parliament. It's not government money. Even when parliamentarians donate, it is a donation. So the auditor general does not audit this money. The auditor of this money is Museveni. Kakati baga tukuzeke motoka ku directed yo muzegule. Because it's from the house. Museveni kwe mwenye no genda. Ne muga tukunganyiriza sente zino kulwegwanga nti ye kati muzinkwase. Yes, kakati nze ngule byenjagala mukulu tamali bo balooza nti bajja zibba okituufu olitala ly'eggwanga lino naye abamu tebakiraba ffe tukiraba bali wansi olitala ly'eggwanga bapulaninga abaana okuddamu okusoma kakati should we have also scientific education bo baliira mu kavuyo how long did they know that taxis and buses are coming back on the road? Abambagamba tamayina mtaxi nga 10. Did they sensitize the people, sanitize garages? So if no preparation was made, how do you expect that the numbers will not surge? Kakati today, today, that would be the real reason. Kubapo osanga omukazi ali mu bbaala alina abasajja omusajja najja n'amukuba n'uga nti bagambye mukazi we aba musiru waliga ntalina interest. This is exactly why I should pick interest in the taxi park. Kakati nkugamba nti bo tebakolangako kintu kya plan nti today n'abaana bano be mugamba nti ba finalists temumanyi bungi bwabwe. Who has inspected the school? Chairs ziri muzeezo. Is there a sanitizing exercise? Wotegerere eggwanga lino million 10 zabaali bawadde to sanitize bazibba. Kajina yagenze n'agoba yunga balina bidomola bino bijirikanize at Entebbe International Airport. Kakati the intention is temu sanitizing tufune many cases tubatwale mu isolation centers. President Museveni ayogera ne President Gundi Magufuli ne Kinyatta ne bamugamba nti gwe abeewo bakubba katesing tube kagula $3.3 aiwo bakakuuza nkaaga mu 5 babbi eba mafia bayogera president agenda okubuuza nga bamugamba owe Kenya amugamba amubuuza gwa abantu 10 n'okusaba boyino bajjanja bootya nze ne 5 naye bayitirivu n'amugamba kankubalire Museveni agenda okitegeera nga every Ugandan sente ezimutwalibwako zituliitinga 50 Kenyans abo abagenda okumpabire wa Museveni nze nabimugamba yes nembagamba nti you people you surrender these isolation centers to the prison services or to missionary hospitals kubanga buli mulwadde yenna bamujanjabira $6.5 balyaki. If you don't make these isolation centers attractive abantu bajja kuba abasawo n'abamagandula kubanga akati babuuza ne bagamba truck driver eyayingira mu mwezi guno ali luddawa nga bamunoonya nga bali bamuyolerako ba contacts 5. Their intention is to keep you in isolation balye sente bomale ennaku 14 nga baga tuziddemu babiri. There is no counter. Bo benyini beboogera nti oli mulwadde beboogera nti wawonye. What type of people are these? Kakati abantu bonna baasirika babatya nze nabategeera nti the moment you get married you lose virginity. There is no nalongo who is a virgin. Kakati nze nagaana okukola mu government ndi mu bya nkuba ennyondo n'enkuba n'enkutta
no mafia can kill me baba kuba ne wotelizo nabazo kyamundo nakurumu nadduka n'omutwe ogwo kano kafuluma bufulumi ne kadduka bwe bakanywereza ono n'omutwe gwako n'obutwe bakajakalade bakattirawo oyo Diana tebamumanya ayingira ttaka nga tumaliriza efe kyasizo twewunyisa nti oyogedde kuba banji mu ggwanga abakulu oyogera ku KCCA bad restructuring noyogera ku revenue ne bad restructuring Minister of Education ne bad restructuring lwaki omala bategeeza kankubuulire ne bwe baba baana waka oyinamu omwana gwolaba nti bwangamba ekintu President Museveni I think realized nti interest yange bo tebagimanyi nina omuntu gwe naweereza namuwulya nga njogerako bubi namuweereza message ekiro ne mugamba you misunderstand me I'm not fighting you naye nina examples why I'm fighting. One, I don't have a house abroad. The second point, my mother was almost lynched by Buganda rioters. Ntimpagira Museveni is a cripple now. Amagulu bagamenye. Nemugamba, if they can do these things, when Museveni is in power, what will happen to us if he goes in a violent way? Ababbi tebabamanyi. Ababbi ensi yonna tebabamanyi. Ababbi beekweka ffe twogere batutte. Kakati tulina okukola ekintu kyekimu tudenounce Museveni. Naffe bakkirize ate olowooza Mwanga teyali abasomi bangi bamatazi baali badde nga 100 but there are those who denounce Christianity n'abaleka kati naffe tulina solution okudenouncinga obwa Museveni emmotoka zetu zimudize tukole ki naye ekyo bwe tukikola tuba tetumuyambye bano si abalagira okubba mafia gyebanga y'amaanyi nnyo. Once a mafia is supported by the president assassinating abantu lwaki bano tebagala balaba tugenze kuba Katonda yannyambi kamujjeyo emitwe beba batte njokolo nnyo kono bako bomutwe ogwo bagwasi ono yino omutwe ogumulinga buloka bamube ne buwoteri bababwoke ejjoko lyonna oyo omwana lyayina mutumaliriza mukulu Tamale addanga munammanyi nga tumaliza mukulu Tamale muddemu mumanyire balizimu tusiima tusima byolaze eggwanga eggwanga olibukudde amaaso naffe tuvuddeyo otegeezeza mutu trainings nga bwe tulina okukolamu ebintu naye ate bano bamafia baganya population bagitya okimanyi nti nze mbawulira nga bawogera nanti kakati gwe they fear the population more than they fear Museveni oyogera ekintu olwaleero why they fear me Bagamuza incite the population. You don't incite, a person who incites that does not provide an answer. Nkugambi nti abantu bane let us have a counter. Nti nange wakaka akati nina testing kit n'abaana bange ba dokita tojja no mantalira ko nti nina overa kamazo kuchekinga lwaki tubeera tulirayinga ku gundi virus Entebbe dokita iniwoyima bamugamba nti ayinanga bagala kugala kliniki ye n'abagamba my wife abadde yava Dubai yes naye abadde asiba abagole baliwa bannansi bange nga bo temubaleese abalwadde nga bo bali ku kintu kimu to establish a network iniwoyima nti wali basuddeyo coronavirus and two okulaba nti kliniki y'omusajja oyo bagigala abalwadde bamuddukeko. Why do we depend entirely on one source? Entebbe. Let us create other centers. Nti Museveni bwe yagenze ab'Emakerere bwe bagenze okubakebera nga balamu. Babbirako sente nga botero. Anti buli mulwadde $6 buli muntu gwe batwala mu isolation center bamubbirako $6 ng'ali aki. Kakati oyo omusajja wooteeriye bagiwa $5 billion teyasasula kati aleegera kunze mutwe okumulinga buloka bajja baba mutte bajja kuba omulenzi we bamutte n'obuhoteeri addanga munamanyira oyo omulenzi Museveni atuyite mukube mutte mu maaso okutangaza eggwanga bajja kumutta n'entwe yako n'entwe ne kadduka n'entwe. Tukwebaza ate eggwanga okyali ttala ly'eggwanga ate nze nagye ngenda tukyakwebaza okyali ttala ly'eggwanga abo abaana omukamange mubezi baffe era tujja kuddamu tusinkane mukulu Tamale ebbanga siri awala nnyo atutegeezeko eggwanga gye tudda nga bwe tugenda okukola bandiba okummanyira tebajja kumanyira sinze mbagamba okubba baleke obubbi kyebakoze bakwadde ne popularity okyatunda ate bakoledde sente nnyo mu season eno baleke okubba tebajja kumanyira eggwanga olikayola oba bakayooledde mu lifuti obaludda oba
obutuba jabbusa za makansi tuyanziza nnyo mukulu Tamale era omukama gembeze tulabagana oluddako tuli kwema right tujja kudamu tusinkana olunaku oluddako